Yo, ọmaya de share yɛda mo nyinaa ase sɛ mode mo video no aba abɛto ase na yɛn nyinaa yɛba abɛsua biribi kakra afa Ghana yɛamanyɔsɛm ne nsɛnsɛm kakra a ɛkɔ so nansɛn ɛfa abato a yɛtoeɛ no ho. Wei yɛ part 3 of our series, na series a yɛato ne din why MPP lost in court. Na yɛyɛ sɛ yɛnyɛ video wei, but esan na no asɛm a esi Victoria Hackman nkɔmɔ okudi wɔ baabi a ɛma obi record ya ɛno nti asɛm na ba spread no ɛno na ama yɛ decide ne sɛ ne yɛbɛ take your advantage and opportunity wei na yɛde atoa yɛ video no so. Maame yɛ ogyina wei nyame anim ne I have nothing against her. I respect her as a former leader na former party member ɛwɔ NDC amanyɔkuo no mu. Na mmom nneɛma bi nso wɔ hɔ a woyɛ a as nipa no ɔyɛ na ɛtaa de fi kakra ɛka ɔman no ana party no as a whole. Ɛno nti na ama yɛayɛ adwene sɛ yɛbɛyɛ video wei na yɛde aka biribi kakra afa ɛna no asɛm a ɛsiiɛ no ho. Da biara no Ghana no yɛ na yɛtaa ɛyɛ mistake kakra wei deɛ mesrɛ mo a mo anim a moma menyi so saa word no. Sɛ yɛde adwuma ma obi na wantumi anyɛ anaa wanhu yɛ na sɛ obi foforɔ ba bɛgye adwuma no na sɛ ɔyɛ mistake kakra deɛ wanhu yɛ ne ba na ɔbɛkasa a na yɛwerɛ fi ne mistakes a ɔyɛeɛ no. Mɛgyina kwan wei so na maka akyerɛ mo sɛ obi adwene yɛ no sɛ ɔman Ghana yɛwɔ ntoma pa bi a yɛkɔ fɛfrɛ a mepatwɔ mpɛ sɛ mekyerɛ sɛ nyɛ nokorɛ. Ghana no akɔyɛ ne ho all you can eat buffet. Yɛne ntoma pa na nka yɛwɔ ntoma pa Dr. Kwame Nkrumah time, but wohwɛ a Dr. Nkrumah fii so no kwan a mpanimfoɔ no fa so bɛdi akonnwa no nti no ɛma saa ntoma pa anaa nhyira a Nyankopɔn de hyira ɔman no sisi a ɛfiri mu ne nyinaa ka ho nti na ama ɛnɛ ɔbrɛ a yɛbrɛ ne amanehunu a yɛhu no ɛfi President Rawlings time ɛde bɛsi ɔmampani Kufuor so ɛde ba abɛsi President Atamel so ɛde ba bɛsi ɔmo ɛkeka ho so no. Mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ nya adeɛ a obi bɛtumi aba bɛsiesie ɔman no ɛyɛ no President Rawlings time na ɔman no atete wɔ mu. Sɛ ɔmanfoɔ ne mbɛyɛ adwene a President Kufuor time nso so saa atete wɔ mu. Na saa na President Atamel nso so time atete ɛba ɔman no mu. Saa atete no a na yɛto akɔ so atoa so ɛwɔ President John Dramani Mahama nso so time. Nti ɛno na mpɛ sɛ ɔmanfoɔ nyinaa ɛhyɛ ne nso sɛ Ghana ɛyɛ all you can eat buffet. Wobɛduru mu a wodi deɛ wobɛtumi adi wowie a na wokɔ. Ɔman ne ho dɔ deɛ saa mmeranteɛ ne I'm sorry mepatwɔ mo mfa saa mpanimfoɔ yi pictures a mede ɛkyerɛ mu yi obi biara ni hɔ nom a ɔman no obɛtumi anya ne ho dɔ ebia nko nyaa ya nkɔbɛyɛ na mmom nneɛma bi ɛma ne kwan ɛma ne ntumi nsiesie ɔman no sɛdeɛ ɛsɛ sɛ osiesie no. Mpanimfoɔ so ɔbɛnyansafo yɛbu ne bɛ na yɛnka nasɛm yɛnkɔ back to your story no. Sɛ obi ba w'anim na ɔbɛka kyerɛ wo sɛ to abama me mɛyɛ MP ɛwɔ wo constituency abusa ne sɛ mepatwɛ MP no w'adwuma ne sɛn. So ɔka kyerɛ wo sɛ mɛyɛ kwan ama wo, mɛyɛ roads anaa mɛyɛ messy schools anaa mɛba betwa sɛbe gata ɛwɔ mu fie anim a pam no na ɔnkɔ. Ɛno no kyerɛ sɛ adwuma no koraa a ɔsiki no onim na de ban anaa onim na adwuma. Ɛno ne mistakes a yɛ a Ghana yɛtaa yɛhwɛ nipa no educational background, yɛhwɛ na hoɔfɛ, yɛhwɛ ne success na yɛato aba ama no. Ɛno ne mistakes a ɛyɛ a Ghana yɛtaa ɛno nti momemfa maame mistake a wayɛ ne $1 million a ɔno na ɔseɛ sɛ ɔbɛtumi anya. Wei yɛ deputy minister o nti so ɔbɛtumi anya $1 million ansa wafi so within the next 3 years a na kyerɛ sɛ ɔman no baabi a ɛkeka kɔ no nyame anim ni ɛhu te sɛ deɛ mɛdi aka na mpɛn bebree no asɛm bi ba sɛ ya na obi abɛgye microphone na ɔkasa asif sɛ yɛ ɔno a anka ɔnyɛ deɛ te sɛ mobɛka yɛ Kufuor administration the first minister of sports ne yɛfrɛ no Alhaji Inusa. The first assignment ofeli yɛ no kyerɛ adwene a na ɔde aba bɛwura mu. Ɛno nkyerɛ sɛ NPP foɔ nyinaa yɛ papa. The fact sɛ yɛnkye wo no
enkyerɛ sɛ wo de wonyɛ saa de ne bi sɛ woyɛ na moyɛ group of 10 na sɛ mo nyinaa mo nam na moyɛ very successful very simple ɛkyerɛ sɛ de nipa 10 ne yɛ nyinaa wo nso woyɛ bi sɛ wonyɛ bi you have to get out nti as long as you remain in the group and in the affiliation no woyɛ successful na kyerɛ sɛ de ɔmo yɛ no ebia na woyɛ nti maame hama de woyɛ nyame anim ne wanyɛ ne yie na de wo kaayɛ no wanka ne yie nti yɛbɛsrɛ sɛ wo apology bia even though president asrɛw sɛ akyerɛw sɛ fa wo udibia no to hɔ no you still own Ghanaians an apology because you see our painty other politicians aka no nyinaa black na sɛmo a ɛna no ɛyɛ MP baako bɛka yɛ me refi ne din kakra me kae a mɛbɔ na ɔka kyerɛ Adom FM sɛ ɛyɛ media no sɛ asɛm bi ba se a yɛn try sɛ yɛbɛyɛ very careful because ɔman no sɛ ntɔkwa bɛbɛ mu a ɛgyina yɛ so ɛna sɛ asomdwe bɛbɛ mu nso so a ɛgyina yɛ so yɛn nyinaa yɛpɛ ɔman no ho dɔ ɛno nti na BBC a na ɛsɛ sɛ yɛkasa na yɛde ɛma amanfoɔ hu sɛdeɛ yɛsi ɛyɛ concern ɛfa na mami asɛm mi let's go back to it a little bit akɔyɛ te sɛ ɛma a ɔmo yɛ namfoɔ bɛyɛ 10 na ɔmo nyinaa yɛ tight paa na ɔmo nyinaa ware na baako akɔbɔ adwaman wobɛhu sɛ ada 9 no ɛyɛ dede na ɔba a waware na wakɔbɔ adwaman na but the fact sɛ ɔmo yɛ saa dede ne nkyerɛ sɛ deɛ maame ne yɛ no ɔmo nyɛ bi ɔmo yɛ bi Ghana politicians ɛyɛ saa na yɛ nyinaa I'm sorry ɔmo nyinaa teɛ obia ni hɔnom a ɔpɛ ɔman no ho ɛdɔ na no na justices nkron ya ɔmo bedi asɛm a William Atuba ɛda no ehu ya ɛno nti ɔmo ka sɛ ɛbɛkɔ go deɛ ɛnkɔkɔ na asɛm a NPP for ɛde bɛto board ana ɔmo de call court no na asɛm no ɛde yie mosi awia mo which is good na NDC for nso so defense a ɔmo de ba yɛ nso so ohwɛ mu a na ɛno nso so abawo mu ɛno nti sɛ wohwɛ mu a decision na judges way no ebe meki no na nka baabi abɛkɔ bia nka obi akoma bɛtɔ ne yam ana obi wɔ hɔ a nakoma enyo so nanso so edru point bi a ɔmo hu sɛ sɛdeɛ wiase akɔdu no ɛne sɛdeɛ Ghana ye politicians no ɛte no it doesn't matter who comes to power corruption ɛbɛkɔ akoso yɛbɛbɔ ɔman ne fam na yɛatete ɔman na pansam na yɛapɛ yɛn nko a yɛyɛ funu deɛ ɛno nti na ma decision a Supreme Court emeki yɛ no ɔmo meki yɛ no na yɛwɔ video baako mmienu bi a yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ ansa na yɛasɛm a yɛbɛka no yɛatoa so na afei no obiara bɛhu adekronti a Justice William Atuba ɛne atemuafo nkono a aka no ɛde saa verdict a ɔmo de baayɛ no ɛbaayɛ medical aka kyerɛ mo how smart and intelligent these people are ɛno nti na sɛ yɛ ne ɔmo kasa wɔ court a yɛka sɛ my lord I pray saa nkɔfoɔ wei they are simply like gods ɔmo edi bia no metumi aka sɛ mensuro a mɛka sɛ ɔmo afiri nipa mu ɔmo abea ma kyerɛ sɛ ɛyɛ ahye yɛhwɛ mɛma mmienu yi anaa papafoɔ mmienu yi ɔmo nyinaa abɛbu ɔman no da na yɛhu sɛ deɛ esi kɔɔyɛ justices no esan say omo ye third arm of the government nti omo nim what really goes on when people come to power and nti they were not playing this time when it comes to the decision making na nsana meto aso no mo yenhwe sa videos ba mienu mi nsan a ebe afei mo behu adeko nti omo make that decision well very good including this foreign policy and here's the point I want to make mark my words, it will not be 6 months before the world tests Barack Obama like they did John Kennedy. The world is looking. We're about to elect a brilliant 47-year-old president of the United States of America. Remember I said, standing here, remember anything else I said, watch, we're going to have an international crisis, generated crisis, to test the mettle of this guy. He's going to have to make some really tough. I don't know what the decision is going to be, but I promise you it will occur. As a student of history and having served with 7 presidents, I guarantee you it's going to happen. I can give you at least 4 or 5 scenarios from where it might originate. So if you recall the same issue on January 21st by the new president, whoever it happens to be,
and he said to you, General Powell, I need from you your recommendation on where I began. What should be my priorities? Where would you start? I would start with talking to the American people and talking to the world and conveying a new image of American leadership, a new image of America's role in the world. The problems will always be there, and there's going to be a crisis come along on the 21st or 22nd of January that we don't even know about right now. President Obama and profound challenges, and this body continues to be tested. The question is whether we possess the wisdom and the courage, as nation states and members of an international community, to squarely meet those challenges. Whether the United Nations can meet the tests of our time. And for much of my tenure as president, some of our most urgent challenges have revolved around an increasingly integrated global economy and our efforts to recover from the worst economic crisis of our lifetime. David Cameron. No one can deny what a difficult position Europe is in at the moment. 4 years of annual growth have been wiped out. Unemployment has risen to double digits. Yes, recovery has begun, but while countries like India, Brazil and China are steaming ahead, in Europe the drag on growth has persisted. Mpanimfo sɛ wonim nyansa anaasɛ yɛwo na wonim nyansa mo a wonyini no na nyansa no nso so na enyini na saa nso na sɛ yɛwo na sɛ sɛbe mpanimfo mo anim a yɛwo na sɛ wonim nyansa ana wo obi a wagimi kakra mo a wonyini no na gimie no nso so na enyini ɛno nti sɛ yɛwo na wagimi a wobetumi akɔ University of whatever you call it. You still be that fool who went to the university of whatever you call it. Jimmy no ebemo wenyini, even though be acquire knowledge was school. But wunyini a wudi nyini nti no ebe mature. Eno nti na niema bi o ha obi no mu ya wotena se a na waka se anti obi a wako school pa na wo kasa wo public say. Say afide mo hu dem bese mekire no. Yemfa ma me asem nto nche ne yenko back to Supreme Court. Verdict no. President Kufuor abetena konya na so da. Saa na President Rawlings so apa abetena so da. NDC NPP kwade ose adwo aye meyere aye mempena. Obi anso bo nkwan de. Hwan na menware no na hwan na menya no. NPP NDC omo ya amanyuku kese. Obi anso so corrupt. Nti hwan na yemfa abatwe ana decision enko ne favor na mom yenhwa de ye nyina yenim se de MPP fo apenti NDC party so omo ye corrupt NDC for ya MPP for ya assume se omo mum na eye good atiase time President Kufuor baaye no during the campaign me be chremo ade krunti a decision e baaye no e ba sa during President Kufuor campaign no ninsemo ana okana ne kese nyina na opeso kire se oman no ye wosika pa na imuma President Rawlings ene na bedwafo ana ne na administration ena mismanage oman funds eno nti na amade bia na yekwa ahochim which made a lot of sense. It is true na no ka ho bi ene ma yeto aba no ede ma NPP amanyoko no eno eka ho bi. President Kufuor nsemo a okan ne bosha o share oba obekreti adwuma obema mrante ne maba wanyina anya adwuma obia chese o make big promises na wo hwemo Ghana na yen share dante bi sada emfree amanyuku bia hosa enu nti esan se de omo penti NDC kire omanfo no nti na omanfo ni choice tanse e beto abano e de ama omo. Now here's what happened. Mama menko back kakra to 1992 general elections. Papa we are the picture abeda so your friend of Professor Albert Edubohi 1992 on the flag bearer edema NPP amanyuko do. Pacho asema mebeke momo de na muntie miye. Me say NDC ni MPP nyina corrupt. Chairman Rawlings and ne papa a contest here.
na time a result Dr. Kojo Afrejan the result ne buy no MPP for as usual omo akoma anyo so enu nti omo ye ne se omo de asem no ebe court because no mbe so omo che se NDC for awia abanum se NDC for awia mu dia na che se Dr. Kojo Afrejan na awia mu ama NDC nti on se 20 years ago sa asem we bi esida o nyen nti MPP for no de bia bibia nko omo favor no obi awia omo na papa we esan nimdie eni nyansa papa we want. Here's what he did. When not enough evidence, I'm fana se mo anko court. Ne mum no person prove che Ghana for beyond reasonable doubt say asema oka no eyampa. Chairman Rawlings any NDC amanyuko no area no. Here's what he did. Oka say ma member of parliament biya wawini biya enko. You can say parliament. During Rawlings' first 4 years in office as a civilian government, no, there wasn't any NPP member in parliament. That was proof. Na NPP for at that time, Ede Chire Oman Ghana say, Abatuo no, Yenokre say yabo enyusu. Chairman Rawlings nene nkrofo area and into young parliament. Sa na ye expect say NPP eye Nana Akufo-Addo ene na bedwafo anka mo beye mo se awia mo na emu mo ate 72 million nka nti mo dimrika akotenetra ho mo koje no verification no vote ya verify mo ya to ama mo awini eno de eye okay na emu mo obi de anko me favor no nti no mo mpene. Let's go on. Eno nti time of President Kufuor ba be di akonwa no no edika contest first one wan win. That was 1996. Year 2000, and a President Kufuor winning against President Mills and Mr. Mills. President Kufuor bedrew here no. It sounds no way they can paint NPP. I'm sorry, but they can paint NDC for black ninety. Afei no, na ne decision making no, na ne ho ya akɔkyere no kakra. Sa mo bekaya Rawlings time papa yi ene Nana Akufo-Addo ejina animu eye kume preko because no mu raise tax by say 15% or 5% or whatever. Nti nkofo yi demonstration ma nipa kra fa ho wuwu ye. Say adenti ne yeti oman yi mu na Rawlings aba no okuyen. Nti ne oman yi mu preko. Sane manema we nyina aka ho bi. Na sa nsensem we nyina aka ho bi. Ene ma Ghana for ye to aba no ede ma MPP na naturally no asante for ana twi for ana kan for ye obi a ya no ate yenim kasa se BBC a se de BBC a kiremu ede a convince o manfo no wanhwe ye a obefu se ye no kre but most times no ya na entire nye no kre. Okay, and into President Kufuor ebetena akonwa no so the first State of the Union address o si oh my Ghana we dey mesremo a se eka NPP NDC for abro ade agu yeso ni na menimu o nti mabey mesre se moma memre na memfa ntoto niema ntumi nye enkoso ntentem se de ma promise no nemum with time no niema nyina betumi ayeyi nti mesre Ghana for se moma memre asama papa kan ye it makes a lot of sense but then so you obi a wonso so to be assess niema kwa akira medical mamu example say Professor Albert Edubuahin time no be any parliament or NPP ni during Kufuor time now obaye no we dika contest back on wan win eno nti 4 years prior to time or better so na ye wo NPP abedwafo e wo parliament eno nti President Kufuor ntumi nka nkire ye se na onim se oman no deka parliamentarians omo ye second arm of the government omo na omo ye legislature eno nti aban to me make a decision ewa bra on consult or mo enu nti se papa yi e ka kire oman Ghana se na onimu se oman no abokade a na ekwan bi so no mene na nya adwen na me pesa me kire mu se Supreme Court judges no a omo make a decision no sankofo nyina ye aware of sa insensem ya making and even more what goes on within a government bia obeba because omonso so a part of it. Yentwa so President Kufuor esan nsemo okeka fa NDC for hunti
Afei no ntumi kura nkotena castle. Ɔse President Rawlings etwitwa moja egu hɔ. Ɛno nti ontumi nkotena hɔ. Ɛnam so ma ɔman no eyi sika de renovate papa ifie. Ɛma no kɔdane security no reach standard a ɛsɛ sɛ ɔmampani ɛtena. We ye obi a wedi kan aka sɛ ɔman na boka wo. Wanhwɛ ɔman no interest we yiska de akosiesie ne fie akotena hɔ. That time near 200 MPs and over. Papa yi sika $25,000. Edema MPs at that time, cabinet ministers DMI or no president then a bidja for DMI. Supreme Court judges for DMI because Sanko fu nyina aka and I yebu mine. Nepamacho, and my mom getting me wrong. I have absolutely nothing against either President Kufuor or the NPP. May try some explaining at the current ye feel say and ye dream say verdict Supreme Court de no na SSA or modemano. And at the current you feel say NPP amanyuko no and to me ending kunim ewo almost more omode kodan Supreme Court no. Ghana all you can eat buffet. I cannot overemphasize this. Obetanaswa did you to me dance to the music, play by the rules, you'll be fine. After Papa $25,000 US, Edema MPs Nina and during the campaign, no dekai aye noise kakra. After the fact to say Yesika no depreciate against the dollar. Enontino ɛno nso ka ho na ama ɔman no mu akɔyɛ den no. Na esan sɛ ɔmanfoɔ no dodoɔ no a ɛnhyɛ daa ɛmfa yɛadwen kɔ politics so na mmom yɛ rely on the media for na radio presenters no ka kyerɛ yɛn nti we are easily misled by nsɛm a yɛ na nkurɔfoɔ ɛkeka. Na mepɛ sɛ meyi video ketewa bi kyerɛ mo ansa na asɛm a mebɛka matoa so. Announce our budget for growth at home, and I will also set out a specific plan for growth in Europe. Today, I want to talk about the new direction that Europe needs to take. Our first priority must be to kill off the spectre of massive sovereign debts. Those who argue that dealing with our deficit and promoting growth are somehow alternatives are wrong. You cannot put off the first in order to promote the second. Average government debt in the European Union is almost 80% of GDP. Some countries are again borrowing 5, 6, 7% of GDP again this year. The figure for the UK is more than 10%. And President Kufuor make a big deal over the fact say NDC government aboka egu oman no. Na me pese obi ehu so oman bi owo wiase bi adeka and it's normal. Oman bi America deka, China deka, Japan for deka. Into Africa ye deka enye big deal. Demum as the time my papa make a big deal of the fact to say ye deka no. He was still making expenditure, he was still spending. In other words, adding more debt to what we already had. Na me pesa meka emo bia tibi se. In fact, nyame mpo na mebeka. Mema David Cameron kwan no no aka. Ama bia tibi se. So mind the car solution most often ya na enye hepic. Me pa chombo mientie David Cameron biom ansema toaso. Announce our budget for growth at home, and I will also set out a specific plan for growth in Europe. Today, I want to talk about the new direction that Europe needs to take. Our first priority must be to kill off the spectre of massive sovereign debts. Those who argue that dealing with our deficit and promoting growth are somehow alternatives are wrong. You cannot put off the first in order to promote the second. Average government debt in the European Union
is almost 80% of GDP. Some countries are again borrowing 5, 6, 7% of GDP again this year. The figure for the UK is more than 10%. We've sent huge trade delegations to the fastest growing economies all over the world, sending out the message that Britain is open again for business. And in the essential work of sorting out the deficit, we've made the decision to prioritise growth. So we're making cuts to the welfare budget, which is hugely difficult, so we can fund big transport projects on our roads and railways. Not on one industry in one corner of the country, but on all our businesses in every part of the country, with a new emphasis on manufacturing, exports and trade. Now to get there, to get from where we were to where we need to be, is not easy. You cannot just flick on the switch of government spending or pump the bubble back up again. Making this transformation, and it is a transformation, requires painstaking work, and it takes time. It involves paying down billions of debt. New plants and new factories need to be built, new products designed, new innovations taken to market, new businesses nurtured. It is going to be tough, but we must see it through. The scale of the task is immense, so we need to be bold in order to build this economy of the future. And the British people, I believe, understand these things. They know that there are no shortcuts to a better future. Medical say o mine ye problem back on ye refi asemontem ana ye refi adientem. Wodi adwuma ma obi na se nipa na enhu ye na ochena. Oji adwuma na de ma obi fufuro na se mistake kakra bi ba. Obe nso no asan aba na aba beka se ye ni se ya na nka na ye. Mr. Yaosafo Manfo, now we are finance minister, AMA NPP administration. Finance minister, Nancy Uko Adom FM. What's the matter? Can say Ghana ain't me call HIPIC BM. And the reason is because Mona Modiye call her in the first place. HIPIC, no, let me take time to explain what the whole HIPIC thing means. See, as your mind, I join the HIPIC. It is said the individual are filing bankruptcy. Or file bankruptcy, I want to mean Yabosia BM. What's the reasons why asase ye de oka wodi nyina achew enu nti ne ye de ye ho join eku a omo ye highly indebted omo a eka amene omo no ye de ye ho shem now so we sa de no a privileges bebre ho a wulusu but that's what these people didn't tell us omo ka kire ye say ye de ye ho shem a ye de ye ka nyina be chen. It was simple as that. But say utie de David Cameron episode kire na episode kire say ye ni shortcut to any economic growth. Na sans someone making because Supreme Court judges no ewo abaimu no mo ye third arm of the government nintino. They even know better than what I'm trying to explain. Enunti HIPIC no President Kufuor edi o my Ghana koshemu no a high pa. Enunti se odu uko file bankruptcy. Na so china usan ba out to say me file bankruptcy ni bi my file bankruptcy dia na emu me highly indebted bi mu a it doesn't change anything. All it changes is the fact to say ukobusi abob bi mu a yemfa ma enu nti na President Atamels ba ye no a obe face hardship no because na papa no rule oman e wa bra one global recession esi to say the Obama kan no e na afi nsusu no it's a global recession no na World Bank IMF foniska nti yakobusi abo ayemfa ma e ho na MPP for san ba be kan say Atamels ntumi nyo oman no because NDC for time na omo koje bosia no a na omo nkutua enu nti momo ba he no amu betumi atua na mo wo ho nimde no na nka oman Ghana expect say mo be find a solution to the problem but not to try ending it ede how any abebrise ni amani hunu ebebre. Judges no are very very smart. They know. Enu nti na ye address it to omo court say my lord omo nko ani nipa e wa asase so a emra makwan say yemfre omo my lord. That's exactly what I'm talking about. I have nothing against the and into your debesia na yada mo nyina se mommy, I'm watching out for part 4 no na emrese me no so ebeba
yɛda mo nyinaa ase nyame nhyira obiara